हेलो जी की हाल चाल ने थोड़े सब दे किवें हो राजी बाजी हो ठीक हो ओके I'm glad ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਯੈਪ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਇਡ ਇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੀਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ I will do that ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਕੱਲ ਦਾ ਲਾਈਵ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ SoundCloud ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ so if you just want to play it and just drive or sit and listen you can do that ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਲਾਈਕ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ نو ਆਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਆ it has some special energy in it that you are going to feel that energy and if you remember we are energy isn't it we are energy everything is energy God is energy ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ energy ਹੈ then ਪਿਆਰਿਓ yesterday's live I can tell you it is going to change your energy if you are looking for something if you are looking for something to change your energy ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ stuck ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ you are somewhere in that kind of you know step A to step B tak jande paye ho and from A to B now you're just in between you haven't arrived the B yet so this yesterday's live that is the live which is going to take you to your point B okay yeah a really magical energy hegi hai alright and you have to kind of give me no actually I was going to grab something but then ran to baat kar lange not necessary ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ I don't need anything else but yeah so energy you already know now that our yesterday's live is all about that ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ yeah absolutely ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ absolutely ਕਰਦੇ ਹਾਂ today's live is going to be about your brain ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਾਂਗੇ and you know what I'm just gonna clean the glasses right here okay and thank you so much ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਗਲਾਸਿਸ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ ਗਲਾਸਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਾਸਿਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਾਸਿਸ ਆਪਾਂ glasses can be removed with meditation and all ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ because I love wearing the glasses I just love them you know I love my frame I love the face with the glasses so ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ how are you ਅਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੈਂ actually ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ like I had my phone in my hand ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਥੋੜੀ low ਹੋਈ ਸੀ and I was thinking to send you a message to check up with you ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ but look at that you're here thank you so much for being here shukran how are you doing I hope everything is good I hope your work is all great okay best wishes ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ so there you go and most welcome that's great and then I'll say inshallah it should stay always great and inshallah it should always stay sab theek hai and not just for you for everybody
I just love these words. These two words are beautiful. एक तो है Alhamdulillah, the one Umar wrote, and the other one is Inshallah. Beautiful words. Beautiful words. I think एक तो अपने Bollywood songs there, which we Inshallah, it has been used so much. It's beautiful. And when you repeat the words, when you say the words, that creates the magic as well. And अगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद होवे, I think शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ना याद होवे क्योंकि almost साल 1.5 साल पुरानी रील हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ the reel is all about के खुद ते खुदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, isn't it? ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ, self and God. See ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ. alright, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿਆਰਿਓ, God is always with you, always and always with you. So do not ever feel that. And if you are ever in doubt, then याद रखियो the story I told you yesterday and day before yesterday कि जिस वेले तुसी मुश्किल च हुन्ने हो उस वेले, that is the time जिस वेले रब हैगा ना, your consciousness ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ. Okay, so you have that much power because you're God. Khud, khuda, self and God, atma, paramatma. ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ these are just the words. Feeling the same है ना, understanding the same हैगी है. So we just need to remember that. अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, life is good. अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. And you understand that ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ. And then you can't realize ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ, what exactly is going on, isn't it? Just give me 1 minute. I gotta charge the phone. I didn't realize the phone needs charging as well, so just bear with me. Yeah. Okay. Alrighty. So, ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੀਲਸ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ that you can't repost, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਰੀਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, somebody was able to repost it. So what is going on? Maybe ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, you need to update something. Make sure you do that as well. And ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆਪਣੀ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, कृपया रीपोस्ट करें या फिर उसको अपनी स्टोरी में शेयर करें. Okay, do that because ਆਪਾਂ ਨੂੰ exposure ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਥਾਟ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, so they can work on themselves and they can have a better life. They can get that information so they know that there is something that's available. Okay, alrighty, good. We have covered that as well. And then comes the magic of our mind. Magic of mind. It's all in the mind. I think ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ it's a mind game. ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, oh somebody's playing mind games, ਕਿ ਉਹ ਬਾਲੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਖੇਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. Well, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ mind games ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, then it goes negative. But if we say it's mind game, then this is something we can say ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, right here. As above, so below. ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਊਗੀ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੱਥੇ chaos ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਐਨ ਉਲਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਲੇਬੀ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਟ ਮਿੱਠੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਦ ਜਲੇਬੀ, ਬਟ ਅ ਪਜ਼ਲ, ਜਸਟ chaos। ਜੇ chaos ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧੌਣ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ ਹੀਅਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ chaos ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੰਡਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਿ ਝਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਵੁੱਡ ਵੰਡਰ ਕਿ ਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਝਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ? Same thing. Same thing. It is the mind game. ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, that is all, it's like playing a game with you. Alright? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਖੇਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, and you just need to understand. If you play playfully, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ enjoy ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। alright, okay, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। I need to say thanks to Umar, thank you so much my love, ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ liking the live, ਆਪਾਂ already 1000 like ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, so that's great, thank you so much। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਹਣਿਓ ਆ ਜਾਓ, ਕਰੋ ਫਿਰ ਡਬਲ ਟੈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 10K ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਪੀਪਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਡ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਜੀਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮਾਈਂਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਫ, ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ it comes। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਮ ਨਿਊ ਨਿਊਜ਼, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਕਰਾਓ, you go get hypnotized, not hypnotized as in the movies, just के अब तुम खड़े हो के मेरे लिए वो दीवार को पार करे जाकर जाओ, whatever, not the funny one, no, the serious stuff कि अगर ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ you at a stage you want to understand more ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, you can literally go back as far as you are in the womb of your mother, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, you're in the uterus। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ,
subconscious. Your subconscious mind, because it's listening all the time. And that's the reason ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ certain voices ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਬੀ ਸੁਣਦਾ ਆ ਉਹ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, and a lot of voices ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ. The people, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ, they were fighting with the mother, that baby is not gonna like their voice at all. The people who were loving and caring and kind, that baby is going to love those people as well. Isn't that magical? It is, isn't it? That is pure magic. And that's the magic of our system, our mind. And ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ understand ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then everything starts getting easier, and everything you can start understanding easier as well, easily as well. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ as like at this stage wherever you are in your life, ਤੁਸੀਂ manifestations ਨੂੰ ਵੀ understand ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ. You wanna get to that point ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ manifest ਕਰ ਸਕੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, anything that you're saying or thinking, that is what you manifest. You don't manifest something that all of a sudden, just in a minute, what you thought now, you're gonna manifest that. And ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 23 ਘੰਟੇ ਤਾਂ 50 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ, what do you think? That's not gonna manifest. That's the thing. Whatever you think, whatever you say, and say the baad chona, think pehla aunda. So whatever it's right here, that is what comes in life in front of you. And that's why, if you can remember, I said this one sentence when we started, and that was, as above, so below. And when we are talking about mind and brain, je assi as cheez nu na yaad rakhiye, then there is something we are missing. And we cannot miss anything about the brain, because you want to manifest. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, isn't it? It's not that you want to have something that can happen and you don't know when, so you want to have it right now. Then you need to understand your brain. And when we come to understanding our brain, our mind, वैसे brain ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ we can just say it's brain the hemispheres ਹੈਗੇ ਨੇ, brain ਦੇ ਜਿਹੜੇ portions ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਨਾ, where your thoughts are ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ left ਹੋ ਗਿਆ, it's more rational, logical. The right side होगी, ये थोड़ी होगी creative side. Creative, more quieter, more verbal. तुसी ज़्यादा expressive है. And let me tell you, if somebody tries to tell you कि असी लोकां नू just आ दो categories दे विच वंड सकदे हैगे हैं, no, we cannot do that. It's not like that. People are not left or right brained. No. People are people. They act, they behave according to whatever has happened in their life. And most of the time, thought ਜਿਹੜੇ behaviors ਹੈਗੇ ਨੇ, where are they coming from? Trauma. ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ behaviors trauma responses ne. And let me tell you, every single person has some kind of trauma. And let me tell you, there was this one person ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, Mahatma Buddha. And I think he was like
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ, ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ. He was just a prince, young, married, he had a baby, and all there is just the happiness and ਖੁਸ਼ੀਆਂ. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. And one day he goes out and he sees a death, and then that changed him. And he just saw death. It's not ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ. And that changed him. What is that? Trauma. That is trauma. So ਜੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ trauma ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਰਥ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ. Isn't that something? That's interesting, isn't it? So when we have that trauma is something that brings unknown to you. What is that unknown? Do you know what is that? Growth. ਇੱਕ growth ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. I understand ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, but at the same time let me tell you, don't ever forget that. ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਔਖਿਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, and you look back and then you realize ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ oh there was a bird. ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਗਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਪੁੰਗਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ. Just now there was a small chickadee, ਉਹ ਆਈ ਆ ਕੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ. It's funny how silly the birds are. It's just funny. Anyways, let's go back to our conversation. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਵੱਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਨਾਲ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ. What do you think that is? That is trauma for the chickadee. ਉਸ ਚਿੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ trauma ਸੀ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੇ. So what does trauma do? ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ. Well, trauma ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ. ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ. Okay? So that's one thing. We need to remember that. So anytime anybody tries to tell you that trauma is bad, trauma is negative, it's not. It is just something that happens. Happened, can happen. That's it. ਤੁਸੀਂ aware ਰਹੋਗੇ, you know about you know about your brain, because ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ brain ਦੀ ਗੱਲ finish ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ mind ਦੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ finish ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋਗੇ ਐਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ. Don't you worry, ਗੱਲ ਹਾਲੇ finish ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੇ parts ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, so you can remember it. ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ just wow with the information and just ਕਿ okay ਜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ. This is not what we're doing. We are over here so we can understand. We are here so not just we can understand, we can actually implement those things in our life as well. ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ that's the main thing. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, they just think ਕਿ okay,
now I know, and that's about it, and I am the wisest, and that's it. Is it? Is it though? Just by knowing? Not by understanding, not by implementing in your life? ਹੁਣ as ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ as thought ਦੇ ਨਾਲ, how many people do you know who are religious? ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਹਜ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਗਏ, or whatever. Even if the Pope was coming or going anywhere, they must have gone to kind of say hi to Pope as well, because for Christians, Pope is somebody who's kind of high. That's their highest priest. What do you think? That's enough? No. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ that's not enough. Knowing is not enough. Understanding it and implementing in your life is. ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ that as above so below. ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਆ, garbage ਹੈਗਾ basically. That is all garbage, isn't it? ਗਾਲਾਂ ਆ, bullshit, gossip. ਜੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ bullshit ਹੀ ਹੋਏਗੀ। And you can see that. I'm not saying about you, but ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, you're already working on yourself. And if you're working on yourself, then you cannot be like that. And that's the beauty of the people who are here regularly, and I understand that ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ you have the passion to make your life better. And that's the reason you understand that knowing is not enough. And that's why ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, nothing. Why? As above, so below. And when we come to as above, so below, ਅਗਰ ਅਸੀਂ as ਚੀਜ਼ ਨੂੰ understand ਕਰ ਲਈਏ, because as ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ concept ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, that is going to be our conscious and subconscious mind. And ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ about manifesting. Once we understand as above, so below, conscious and subconscious mind, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, once they are connected, that is when your life is going to be completely changed. And let me tell you, remember yesterday I was telling you that there has been something that, not something, it's just, there was a moment yesterday, ascension shift. It's like timeline shift. And these shifts are happening around us all the time. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ certain level ਤੇ ਸਾਡੀ frequency ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. How does that happen? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, let me tell you, you will be actually getting to ascension. You will be towards the growth. So let's come back to our as above, so below. Ekdam clear hai, isn't it? ਇਹ ਥਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, isn't it clear to you that as above, so below, ਕਿ ਜਿਵੇਂ as above, so below, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ as above ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, as above as in as heavens. It's as heavens. Heaven is right here. Well, hell is right here too. Heaven and hell. ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, when I'm talking you must be smiling, isn't it? Because you're understanding, because ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਓਕੇ this thought is right here, hold it, this thought is right here, and ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ your thoughts, because you understand you're already working on yourself. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, the reason I'm repeating it again, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ because ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ you want to manifest, you want to manifest, and manifestation is something that's in you, and I'm not just saying manifest that ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ you're manifesting every step of your life. ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ manifest ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੇ ਵਾਲੀ ਜੌਬ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ. These are your main things right now, most of you. Or ਤੁਹਾਡੇ bank account ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ. And let me tell you, when manifestations come, when manifesting comes, it is for everything. It is for your peace of mind as well. It is for love all around you as well. It's about all the good people that come in your way as well. And that's why ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ oh that's cat ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ like there's a stray I think, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਰੇ, and now I started putting food outside the house ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਲੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। that she's so cute. I'm glad that the cat is here and getting the food as well. Okay, anyways. I just, you know what, I'm just loving it. Well, this is my manifestation as well, because I was manifesting that if that cat, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ that cat doesn't have a house. ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਚਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ like I'm just gonna adopt the cat, but ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇ she's not gonna come to me at all because I'm not sure what kind of humans she must have got, but if food khana shuru karugi then she might come. But yes, that was my thought as well, that if the cat needs the food, should be here. That's manifesting as well. So you can manifest everything. And jado apai kamange as above so below, if you want to write down this word, and is cheese nu ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ how, and I'm gonna say alrighty, let's start the bigger magic now. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੀਪ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਦੀਪ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਲਾਈਕਸ ਦੀ, ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਡਬਲ ਟੈਪ। alrighty, so ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ as above as so below ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, then we need to understand our conscious and subconscious mind. ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Subconscious mind is not just part of the brain. Subconscious mind is actually, as you know, our consciousness. That's our consciousness. Jinna kuch subconscious sunda paya, us sara kuch it's going in our consciousness. Jo sari consciousness hai hai, ਉਹਦੇ ਨਾਲ mature ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ understand ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ it's like
ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ। So subconscious mind or conscious mind, subconscious mind, both of them, right? They're the consciousness. But the conscious mind hai, that is something that actually plays the game. Why? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ subconscious mind ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ subconscious ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। And that's why a lot of times ਤੁਸੀਂ say, you were sitting with your friend or partner or your child, TV ਤੇ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, you were doing something else but you were listening as well, and later on some conversation came up and you knew the answer because that clicked right there. So ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ subconscious ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ register ਕਰਦਾ ਆ, it hears everything. Okay, you need to remember that. But at the same time ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ, but at the same time it's not sending you those emotions. ਜਿਹੜੇ emotions as such feel ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ conscious mind feel ਕਰਦਾ ਆ, and ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ subconscious ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਆਈਸਬਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਈਸਬਰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, 8 ਗੁਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। That's the same thing. Conscious mind ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, that is just tip of the iceberg. Subconscious mind ਕੀ ਹੈ? The complete iceberg. So that's how you need to understand. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ simple ਜਿਹੇ words ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, what is conscious mind? Conscious mind is whatever you are conscious of. ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ conscious ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ। And ਹੈਗਾ ਤਾਂ conscious mind about whatever it's conscious about. So conscious about what? What's happening around me? But at the same time, do you know ਜਿਹੜਾ conscious mind ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ past, present ਜਾਂ future, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? Can somebody tell me? Do you have any idea? Okay, मैं yes or no ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। Alrighty. ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ subscription ਵਾਲਾ ਕੰਮ, at least they can answer to. Okay, first one is Diksha ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ present. What's your answer? Is the conscious mind in present? Is the yes or no? आइए मेहरबान। Okay. 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 Alrighty. Hold on. चलिए। ओके, हले 11 सेकंड रह गए, पहले फिनिश ही कर लिए अपन। 4 ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, 5 ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, 5 ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ, ਹੋਲਡ ਔਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਬਾਊਟ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ 5 ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਓਕੇ, ਸੋ then what is subconscious mind?
Is it past? Yeah. Upon words बड़ा होना चाहिए actually. Hold on. I'm gonna do the poll again. ਇਹ ਵਾਲੀ poll नहीं है. It's just very confusing poll. Give me a minute. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ end ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ poll ਸ਼ੁਰੂ. Just give me one quick minute. Alrighty. And patience my dears. ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ poll. Okay. Subconscious mind. Okay. Alrighty. ਦੋ ਵੋਟਾਂ. ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ right now we had the poll going on about subconscious mind, if it is in past, present, future, none of the above. ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ? Let's see. ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਓ let's see okay 20 seconds. Alrighty. Alrighty. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ none of the above. Okay. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੋਹਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਲ ਗਏ. Okay, now just pay attention to this. And this might help you understand the trauma a lot, and this might help you understand ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ. Okay? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਭਰ ਲੈਣ ਦਿਓ. Come on! ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ. Alrighty. So, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ drum roll please. ਤਿਆਰ ਹੋ? ਪੱਕਾ? ਦੱਸ ਦਾ? Yeah? ਅਗਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਡਬਲ ਟੈਪ. Let me see. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? Yeah. Okay, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ. Okay. ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ. ਦੀਕਸ਼ਾ is waiting to hear. Deep is waiting to hear. Good. ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ. Okay. Now, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ that you are going to able to understand ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ manifestations ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ stuck ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ stuck ਨੇ. Okay? ਪਹਿਲਾ question ਕੀ ਸੀ? Conscious mind ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? Present. ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਪ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਟੈਂ ਉਹ ਲਾਊਡ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਇਆ and it will just make that loud sound. No, not the present. Yes, the red buzzer. Imagine ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ red buzzer ਹੁਣੇ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ. Okay, so that is not the present, Sonia. Conscious mind stays in past and future. ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ. ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੋਚ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੀ, ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ and you just caught it.
So it means you are listening. Yes, conscious mind aware हैगा या, but the conscious mind is not in the present. Conscious mind stays in past or future. Now, no, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਓਕੇ ਆਈ ਤੁਸੀਂ you didn't hear the question, my love. ਉਹ ਜਿਹੜਾ yes and no ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, you can't do that, it just says yes or no only. So that was only confusing thing. Okay, ਜਿਹੜਾ subconscious ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? You got it. That is in the present. Subconscious present ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ conscious mind ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ past ਜਾਂ future ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ past ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, what are we doing? Depressed. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ future ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, what are we doing? Anxious. What are these two things? Thanks, Jag, my dear. What are these two things? Depression, anxiety. Depression, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ problems. Hi, Swaran, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? Anxiety ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. Of course, that stress, the fear, and all those panic. And a lot of times जब depression हैगी है and anxiety ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ it just leads you to more bigger mental health issues as well ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ deal ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, and a lot of times it can take you to getting dizzy and falling down and not remembering anything, amnesia, not able to sleep. There are a lot of other problems. ਹੁਣ ਥੋੜਾ subconscious ਸੁਣਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ present ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, and ਥੋੜਾ conscious yeah, it's aware, it is now because ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ present ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, that's why you think that your conscious mind is in present. ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, blockages. A wall comes and we just hit the wall and we are not able to understand ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, because you are stuck over here in your brain, in your mind. and ਜਿਹੜਾ trauma ਹੈਗਾ ਆ, it actually brings you just in your conscious mind. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ conscious mind ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ. And guess what? Does your subconscious do that, like that? And let me tell you, ਜਿਹੜੀਆਂ manifestations ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, is there anything rational in them? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ subconscious ਹੈਗਾ ਨਾ, and I am trying to go very slow in the speed as well, so ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ concept ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, because ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 100%. Just give me 1 minute. I gotta go and check if the cat is eating. Okay? That was such a cute one. Bear with me just a minute. I'm gonna go have a look and I'll let you know.
ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ oh my glasses hold on I have to go grab my glasses now. Where are my glasses? Okay. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ I was just thinking, why didn't I take the phone with me? It's the only reason was because it was sitting on the stand thing, and I never thought कि stand चो कट के इधर ना duh. But well, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ because the bowl ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ food ਸੀਗਾ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉੱਤੋਂ food ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ and cat was almost leaving, so next time ਜਦੋਂ I'll see the cat coming, I'll make sure I'll take you guys with me. Okay, but yeah, I'm very happy that the cat has started coming and started eating. You know, that was my one worry. And eating meri manu billi hai na sundi pai hai, she does not like that at all. Yeah, can you imagine that? Have you ever thought that agar tusi ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈਟ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, your pet's not gonna like it. And my Bella does not like that at all. It's just very funny. Anyways, ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ about conscious and subconscious mind. Hold on, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਈਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ like ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ conscious mind ਕਿੱਥੇ ਸੀ past ਜਾਂ present ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ subconscious ਕਿੱਥੇ ਹੈ past or future ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ subconscious ਕਿੱਥੇ ਹੈ present ਦੇ ਵਿੱਚ. I have to let the queen go. Alrighty Poochie, go ahead. Yeah, you can go. Alrighty my love. Okay. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ manifestations ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, they are something ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ if you know, I don't know how many of you know about these things, but ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ I don't know ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ that you have multiple options. How many of you are aware of UGC, NET? University Grants Commission ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ NET, National Eligibility Test. That is one of the hardest tests. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ and yours truly has done that as well. You know, like ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ I can literally oh nice ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ if I apply to be a professor over there all over India, I can be there. I'll be eligible to do that. You know, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ to be a professor you need to have NET ਜਾਂ UGC ਟੈਸਟ ਨੂੰ usually ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. It's basically NET actually. ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ SATs ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ NET ਹੈਗਾ. Anyways, so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ the reason I'm talking is ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ. ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਲੌਜੀਕਲ ਟੈਸਟ. ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਪਸੰਦ ਆ. See the logic? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ you will like each other as well. So that's called logic. And logical brain ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ? Left brain, conscious brain. Manifest ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? Subconscious ਦੇ ਵਿੱਚ.
ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ this is not something ਕਿ ਇਹ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ no it's literally like it could be ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆ A ਤੋਂ B ਹੈਗਾ ਆ ਲੌਜੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਆ A ਹੈ ਆ B ਹੈ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ no A ਹੈ ਆ B ਹੈ and it's not even that B is over here A is right here you already know that B could be here B could be there B could be here B could be here too but when we are stuck with the logical mind only then what do we think we just think it like this ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ it's not like that ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ maybe ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ and ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ we don't know the manifestations we don't know how they happen how they come to life and we are not supposed to know that either okay ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਡਬਲ ਟੈਪ ਸਵਰਨ ਨੇ ਬੇੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਨਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਡਬਲ ਟੈਪ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਡਬਲ ਟੈਪ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ I understand that ਆਪਾਂ the conversation was more about the mind but at the same time I want to make sure that when we are talking about the mind you understand the biggest concept about the mind that ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ we can bring it to life whatever we desire whatever we think and that's why if you remember anytime and every time somebody comes and asks me ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ nope why wherever you put your focus ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮਨੋਹਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ Pornhub ਦੇ ਵਿੱਚ you know come on you can literally create anything and everything why don't we then because we don't understand ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ conscious mind ਹੈਗਾ ਆ it is always in the past or future but our subconscious that is what is right here and ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ will do this will get rich ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਆਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹਾਊ ਮਚ our words matter okay so ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਡਲ ਆ ਇਹ ਹਰਡਲ ਪਤਾ ਨਾ ਰੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਡਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਨਾ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ what you want to see around you affirmations कितनी in the present अगर तुसी ये करने लग पे will get rich will get the promotion will have a person a people who love me ਉਹ will ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ
That will never happen. ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੀਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। Why? Because that didn't happen to them. Why? The biggest thing is they don't realize that whatever they're saying, that is happening. And ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। I know, I saw that reel actually when he was talking about the issue about this ਜਿਹੜੀ recent ਹੋਈ immigration ਵਾਲੀ। That's exactly when I heard that, and he said, when I'm the prime minister, and I was like, this man is, because he is going to be the prime minister. He knows he is. That's what we do. ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ when I will be the prime minister. And I'm glad that you caught it, Diksha. ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਲੈ ਛੱਡ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ, this is the thing you need to tell yourself. ਜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ then how did I catch this? How did I catch this then? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। I can tell you ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ। Do you see that? Sweetheart, you're growing. Growth is already there. Okay? So next time, whenever your conscious mind is playing tricks with you, your rational mind is playing tricks with you, do not let that play those games with you. You're better than that. Okay? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ about our subconscious, that where it is present. It's in present. So ਸਾਰੀਆਂ affirmations ਕੀ ਨੇ? Present. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ, thank you my love, thank you for writing, you know, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ affirmation ਕਰੋਗੇ, ਲਿਖੋਗੇ, I can tell you, you'll understand that. Hi Sanjoli, very good to see you my love. It's been a few days, I missed you. Where have you been? I hope everything was fine. ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ affirmations ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ I am successful, I am prosperous, I am limitless, I am healthy. See? Did you see that? ਜਦੋਂ will ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ I ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹੁਣ I am saying that because even when I am successful, I want to make sure that I am successful. This present keeps on going. I am healthy today. I want to make sure it stays like that. I am healthy. I am successful. Say it. I am prosperous. If you want to say, you can say I am wealthy. ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਜੀਕਲ ਵਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ I am, that's how it is. And ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ conscious mind ਹੈਗਾ, what does that do? Yeah, it helps you do things, it helps you see things, what's happening around you. Yeah, you need to, you have files to read, you have something to do and you're reviewing that. Yes, that's helping you do that. ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਰਾਈਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਲਿਨ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਓਕੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਓ ਹਾਈਪਰ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਪਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਜਸਟ ਗੋਣਾ ਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, what do you think? Are you thinking about I am prosperous, I am successful, I am healthy? Are you thinking that? No, you're not. What are you thinking? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ certain ਚੀਜ਼ਾਂ like I always just leave them like that because I want you to understand. I don't want to keep on saying these things because ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਣ। ਸੁਸਵਾਗਤਮ ਰੂਪੀ ਜੀ, ਸੁਸਵਾਗਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? I hope everything is good. Alrighty, good to see you my love. Hello ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर it's very helpful for all of you and especially when you are like ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। That's today's life. And if you remember, kal appa, I told you guys that we have done that ascension step. And look at that. Today you are learning about how to manifest. And I'm not sure if you have ever like learned, dissected the whole thought that in detail. And I hope I am talking to you in a very easy language. I hope my language ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਔਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਦੇ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁੱਡ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ feel free to send me a DM, feel free to write right here and we'll even make it easier. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ you're able to understand because ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਜਾਓ, like it's gonna be limitless. Hi Isha, how are you my dear? Hope all is well with you as well. Okay, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। Then our focus is always in what? Oh, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ, like blah blah blah, ਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, all that kind of stuff. That's all you'll be stuck in. And ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ chaos, lack, और फिर होना की है जी एवें तो ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, thank you my dear, thank you so much Sanjoli. So ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ it is going to be like this, like this. And I'm repeating once again, manifestations ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਗੱਡੀ, ਕੰਮ, oh no, manifestations ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ they are helpful because what you gonna do with millions if you don't have health?
ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। And that's why a lot of times even the lottery winners even they lose whatever they ever get. Deep, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, that is, it's on that person as well. There's free will involved. If that person wants to be in your life as well, then that will happen. If that person doesn't desire or whatever it is, or they don't have courage to do anything, then that won't happen. Because insan hai na, jide andar consciousness hegi hai, they will act, they'll respond, react according to that. Okay, so us cheez nu, you just keep it up to that point, that whatever you have, make sure you have expressed it. And after that, don't stress on that. Then just leave it. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? Because the more you're gonna keep on talking about it, that is, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, let me tell you, you will be able to do that. So deep, ध्यान से सुने आप। So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। Alright, so let me tell you, if okay, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਲਦੀ। ਓਕੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੁਣਨਾ ਡਬਲ ਟੈਪ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। Alrighty, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ। Alright, so if you want to manifest anything, the best way to manifest it, and especially even if it's a person you want to manifest, if it's a person, you need to remember this one sentence in your psyche, in your conscious, subconscious mind, and that is, if that person is right for me. And that takes a lot of courage to say that, especially when you are in love with somebody. Okay, chete rakhna hai, ye chete rakh lo, if that person is good for me, then he or she manifests, then he or she becomes my life partner. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਇਰ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ that is not the manifesting technique. This is just one thing, just so you always manifest the right partner. Okay, so what are you going to do? You are now going to do, right after your breathing practice, so say your today's breathing practice is for half an hour, you started breathing. Can I repeat what? The first part where I was telling that if the person is right for me, then they should manifest. If the person is right for me, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ। Alrighty? And ਅਗਰ ਉਹ person ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, absolutely ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ manifest ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ by chance ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, means it could be anything. It could be anything. I don't want to say anything because, you know,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। Alrighty, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਕਿਊਟ ਹੋ। Alrighty, lots of love to all of you. But yes, ਚੇਤੇ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। That's it. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਾਟਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਡਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਇਰ, ਏਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, it's taking us like that. Now it's like a rhythm, a wave. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, breathe in through nose, breathe out through mouth, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੀਪ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ a person, his girlfriend, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ that now you are ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ in a way it's a wave, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ keep your eyes closed, keep on breathing, and now see yourself with that person. ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। That's love, isn't it? And he or she, ਹੈ ਨਾ, like ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ if somebody is trying to manifest a guy as well, then you know you are right here and you're taking a picture, or you're standing posing and the person is taking a picture. Sweetie, I told you this can be added to anything. This is just the example I'm giving, it's for a person. Okay? So, when you see the person, when you see the thing, when you see the moment, when you see yourself on that boss chair, when you see yourself among your loved ones, when you see yourself counting money, when you see yourself climbing Machu Picchu, when you see yourself traveling, could be anything, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, that is something that is going to create the magic for you. Okay? And Deep, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। I think ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। I think you forgot. You cannot forget that. You need to do this. Alrighty? Because ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, you don't have to come back and ask the same question again. You're not doing that. That's why this has happened again. Because I remember almost a month and a half or 2 months ago, actually 3 months ago that happened, and then about a month and a half ago you were really stressed about something, and then you were MIA for a few weeks. See, I pay attention, my love. I pay attention. So you need to do this practice.
ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੇਟ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਨਾਟ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ, ਨਾਟ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹਾਉਣਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, okay, which you won't, but you know that you need to stop using your phone so much, you need to quit the Facebook, you need to decide ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸ ਐਪ ਦੇ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ, ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ you have to spend hour and a half, not have to, you like to spend hour and a half while watching the live, and ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ, I would say ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ is more than enough for your social media. Don't keep on going on that. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਇਹਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ 100% ਹੋਗਾ, and you start doing that, you are now going to change your life. Okay, do that. It works actually. Yes, see, I know my love. A few months ago me and Rupi spoke, and I gave Rupi this technique as well to do that. And look at that. Look at that. See, this is what I love about all of you. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ that's not that important. ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, that's it, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਐਂਡ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। means you need to apply this in your life. ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਲਓ 1500 ਵਾਰੀ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਪ ਇਨ ਇਟ yourself, ਡੁੱਬਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। Once you start doing that, your life's gonna change. And you need to stop thinking about future. Think about present. You are in present. You cannot think about future. How can you do that? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। You are not even in the concept. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਸੋਹਣੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਪਿਛਲੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। इफ यू आर नॉट इन प्रेजेंट, फिर हमने क्या किया? फिर तो हमने कुछ ना किया प्यारे। ओके, नो, दैट्स द थिंग। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਮੇਰੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਓ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ right now, Eiffel Tower is an example. You can literally think ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ
Agar any of you start seeing Eiffel Tower, I'm telling you, you are going to see the Eiffel Tower as well. So wherever you want to see. If you want to be in Venice, be in Venice. If you want to be, as I was saying, Machu Picchu, go there. If you want to be in Argentina, be there. If you want to be in Costa Rica, be there. Puerto Rico, be there. Vegas, be there. New York, be there. Now. So ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਹਾਂ। And guess what? ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ। And let me tell you, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, you are going to start hearing a change in your partner's conversation as well. अगर तुसी दोनों same frequency ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, अगर ਤੁਹਾਡੀ frequency same नहीं हैगी, then you need to understand a few more things, and then you might have to make a few changes in life. But yes, you cannot be in future. You have to be in present. And वैसे भी relationships is something where just because somebody loves us, we cannot even, like, ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। See that? See, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। That's the reason I post all these lives on YouTube, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ yeah, this is what, oh yeah, this is where it comes. I know, now I know. That's the reason we do it. Okay? You need to understand that. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। Okay? But yes, start doing it and then tell me. Do it for 21 days. Absolutely right. बिल्कुल सही किया। Moral of the story is use only present tense. Absolutely right. Absolutely right. Easiest simple words. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। And the journey of us is keeping us in now. Okay? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਨਹੀਂ? That's how life treats you then. And if you keep on sitting in past or future, then आपके पास एक बहुत अच्छी किश्ती थी, एक उनकी कहते हैं बेड़ा, बेड़ी, whatever, उसमें आपने होल्स कर दिए और अब सारा पानी उसमें भर चुका है, और आपकी जो बेड़ी है, किश्ती है, वो आपका जहाज जो है पानी के नीचे जा चुका है। And that is not a good thing. Although सारा ਜਿਹੜਾ सबकॉन्शियस हैगा या of course ਇਹ you know ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ सबकॉन्शियस ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। सबकॉन्शियस ਦੀ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ ਉਹ, that we just see a little part of it, but it is huge. And if this much part of us is in present and just this much is in past or future, and this literally screws us up, then we need to make sure we don't let all that screw anyone. Okay? Mm-hmm. And absolutely, I love it that moral of the story is use only present tense. Moral of the story is be in the present.
Absolutely. I love this analogy of moral of the story. That's how it is. That is exactly how it is. And if you need to watch this live once again, watch it. As we always do, we're going to put it on the podcast as well so you can hear it as well. You should, because I can literally tell you, and as many times as I need to repeat, I'll repeat it, that you understand this concept, what I was talking today. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ breathing practice ਪਤਾ ਹੈ. You already know the self-love as well. You add those and guess what? Your life is now accelerating. Now you understand? I was telling you yesterday. You have already shifted the timeline. You have already changed your timeline. Your timeline already better ho chuki hui hai. And look at that. What's the thing you learned today? How to manifest like this. Can I? Alrighty. Any questions, Sonia? ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਜਵਾਬ, and let's make sure that all of your life have whatever you want to manifest in your life, whoever you want to manifest in your life. But at the same time, let me tell you, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ manifest ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, you gotta make sure that you add that sentence, if this person is right for you. ਵੈਸੇ ਤਾਂ say if you wanna, you're planning to move to a new city, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ. When you are thinking about that, think it this way: if this move is right for me. Okay, that ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ subconscious ਨੂੰ already ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ you understand this thing as well. And ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ subconscious ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, then ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ. Okay. Now I'll just wait for your questions. अगर questions ਹੈਗੇ ਆ ले आइए, आप ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ otherwise, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ topic you understood, double tap so I can see that all of you understood. अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई concept नहीं समझ आया, write it down and then we'll answer that as well. And yes, absolutely, I understand कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ comments ਹੈਗੇ ਨੇ, we have moved them to sub only due to a lot of reasons. I don't want to discuss them because see ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ discuss, then that's gonna be the thing that's gonna be happening, so forget about. ਆਪਾਂ right now ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ sub only ਹੈਗਾ ਆ comments, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, I would just say that with this we are making our family bigger now. So please join the subscriber bun jo, because it's only $1 a week. It's only $4 a month. If you are in US, it's only $2 actually. Canadian $4 है, US ਤਾਂ ਹੈਗੇ $2.99 actually, $3 or $2 too. Okay. So ਸੋਹਣਿਓ, ਪਿਆਰਿਓ, and you know that this is something ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਹੈਗਾ ਆ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਥੋੜਾ. I understand you know value of money, but ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, it gives you that value. Alright. But yes, I like it because initially ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਚਾਵਲ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਮੇਰੀ thought ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ like somebody saying something, let's just help them understand. But I like it now that ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ thought and continuously ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, and I'm enjoying it, I'm loving it, to be very honest. I'm glad ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ change ਕਰਤਾ. See, that's why I always tell you, everything happens for a reason that's good for you. ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, I always tell you that you won't react, and I always showed you how to respond. Had a positive, but at the same time ਸਾਡੀ energy ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾ time ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ,
And I guess my subconscious saw that, and it's like, you know what? No, you don't need to waste your energy on those people because it's not worth it. And look at that. ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚਵਲਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਆ. Okay? So, everything happens for a good reason for you. You just need to remember to pay attention to see it. ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼. When I'm saying I understand, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ so and so ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, because you can see it right there. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ. That's why ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ. You are powerful. Remember that. ਤੁਹਾਡਾ subconscious ਬਹੁਤ powerful ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੂਗਾ. ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ subconscious ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ. And the moment that starts happening, your life's gonna be better. Your life's gonna be better, like exponentially. I also feel I'm walking on the path. Exactly. See Diksha? ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ. Okay? ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. We stand there and we make the changes ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ. That's it. Okay? That's it. That's how life is. And if we can understand that, it's better. When people don't, then you know. ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਿਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਮਲਾਵ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਲਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਵਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ. ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਓਨਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਵਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਯੂ ਆਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ. ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੀਰੇ, I am not a person, I'm a thought. I am not somebody like you're gonna love as a person. I am not somebody you're gonna think sexually. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰਹਿ ਜਾਓ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤਾਈਂ, all you're seeing is just as a person. I am not that person. I am not interested in that. My life is at somewhere else. So ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ how people like they get to that point, ਜਾਂ why they get to the point ਕਿ they commit suicide, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਉਸ ਚਵਲ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਡ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ. ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ I don't do that anymore, but at the same time ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, they actually deserve that. ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ. ਤੇ ਉਹ like you don't understand, we're talking about suicide, the people who are losing their loved ones just because they don't realize what they're losing. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ oh shit, yeah, that's right. I don't want to end my life. I want to end this situation. This is what we're talking about. ਉਹ ਚਵਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ I don't want to say this.
ਪਰ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਐਡੀ ਡੀਪ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਕੀ ਫੇਰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ? Isn't it? Like seriously? So don't ever be Manvinder Singh, दुबई वाला जिधे 15 ट्रक है. All right? Don't ever be that loser ever. Reason being, that is not what we do. पहली चीज, if somebody, you told somebody or said to someone ke, oh I love you or like you, and they simply tell you sorry, that's not gonna happen. Sorry, I'm not interested. You back off. And ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਵਲ ਗਾਣੇ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ, ਚੱਕੋ ਸਕੂਟਰ, ਬਾਈਕ, ਸਾਈਕਲ, ਟੰਗਾ, ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ 99 100 ਵਾਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਲਾ ਆਪੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ। Seriously? Is that all in life? This thinking needs to be changed. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਡ ਮਾਰਿਓ, ਖਿੱਚ ਕੇ, ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ, because you deserve that. and ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। okay? ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਚੰਡ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਖਾਇਓ 76 ਰੁਪਏ। That's all that's gonna happen to you. And I'm glad I made you laugh, Diksha and Rupi. I'm glad. But yeah, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ। I thought ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ, ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਸ ਸਿੱਖ, ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ they have that ਮਾਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, but I have quit that thing. Gone with the wind. Yeah. ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸਭ ਓਨਲੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ, ਚਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, not all of them, ਜਿਹੜੇ ਚਵਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰਲੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚਪੇੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਣੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਏ ਸੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। Like seriously, what do you think? Just because you subscribe, you can write that now? No. You subscribe, you write something bullshit, we'll block you. That's it. It's that simple. Like what is it that they don't realize that ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। To be special, you have to be special. That kind soul, the good, genuine soul. Be that. Be that. That's all I can say. ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਵੈਲ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਡ ਮਾਰ ਲਓ। That's it. ਉਹਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਚ ਮਿਸਟੇਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਈ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। they don't have any desire to make themselves better. That's why। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ,
when they see somebody else working on themselves, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ੀ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਡਾਇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਲੇਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਟ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਆਊਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਕੁਆਇਟ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਲੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਲੇਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਵਟਐਵਰ ਦੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਈਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਕਲੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਕਲੇਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਜਰ। ਓਕੇ, ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਮੀਨ ਲਿਟਰਲੀ ਕਲੇਸ਼ੀ, ਕੰਜਰ, ਕੰਜਰ ਕਲੇਸ਼ੀ, ਦੈਟਸ ਹੈਗਾ ਕੰਜਰ ਕੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲੇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੀਸੈਂਟ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ੀ ਹੋ, ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਹੁਣ ਝੰਡ ਮਾਰ ਲਿਆ ਵੀਰੋ। Yep, life is good, but their life is not good because their life, what happens is because they think they are better than everybody else, ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਲਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਲੇਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੈਲਫ ਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ ਲਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਲੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਲੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਯੂ ਹੈਵ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ, ਕਲੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ sweetie, you will know when you will stop putting yourself down, basically. And at the same time, you don't need to know if it's working or not. You need to know this should be part of your life right now for at least next year, at least a year, minimum a year. ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਮਾ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ you need to keep on doing at least a couple of years. And ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ we are doing it for a few years, then it doesn't matter. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ this is something, it's my part of my life. And when it's part of your life and you're doing it genuinely, you don't need to know. Other people will tell you, oh wow, you have changed. You are so different now. There's something different about you. Your energy is changed. Oh my God, you got such a glow on your face. Yes, that's going to be a lifestyle now. Absolutely, that is lifestyle. Absolutely right. Okay? Very simple things to keep in your life and to keep it in your life forever. Self-love practice, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ saturation level ਆ ਜਾਊਗਾ. At a certain level, you'll know that yes, that is part of you, and that is about after 2 or 3 years. ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ whenever you feel that dip, that I need that, anytime you can just go in front of the mirror. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, just doing in the morning only, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। And that's what we need to do. ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, so we be in present. Otherwise, you'll be in either past or future. Okay? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ past or future ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, that's another example ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ self love, breathing practice ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। And for that,
Don't rush yourself. Give yourself time. Because that is happening. And I'm not saying that will happen. That is happening for you. Okay? Keep on going. That's all. Just keep going. Don't stop. And that's the reason I always give you that 21 days thing. Because ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ challenge ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and then we keep on doing, then this becomes a habit. Actually, you know what? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ live, I think ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ live. Tomorrow, let's talk about, we'll continue today's conversation, conscious, subconscious wali, but about programming it and about more details in this. Alrighty? ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ topic ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ, let me know. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ subscriber ਹੈਗੇ ਨੇ, they can actually suggest a topic as well. So, ਅੱਜ ਦਾ topic ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ young connection ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ. They wanted to hear about it. So, we brought the topic right here. Okay? ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ topic ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, then we'll talk about this. We can talk about this on Monday as well. Because ਇਹ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ still ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ we need to talk about it. Oh yeah, just 21 days is not the only time, but 21 days is something that your brain is now start accepting it as it's a habit, because थोड़ा जिहा subconscious हैगा या, it goes in habits, and this is a new habit you're cultivating. So पहले 21 दिन तो बस जिन्हों कहते हैं ना भी सिर करके सिद्धा and straight, just keep on going. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ 21 days ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, you will actually start, ਤੀਜੇ ਤੇ ਤਾਂ 100% ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, you're gonna start feeling there's gonna be a different wave of energy. You're gonna start feeling that. ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ second set ਹੈਗਾ 21 days ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ you're gonna start feeling a spark as well. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ right now ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, the second set, by the time it's ending, you will start feeling that thing that, oh, okay. ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, don't worry about that. Don't feel stress. Then it's gonna be the third one. Okay? So, don't feel stressed. It's just self-work hai gaya. It's everybody got it, you know, it's personalized. Okay? You don't have to work on being present. When you are doing the breathing practice all the time, you are present. That's the reason I gave you breathing practice. Okay? Working on being present is very hard. Very hard. ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤ ਇਹ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. And I'm telling you, you are going to be present. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ. ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. Alright. Anything else, Sonia? After we had quite a heavy topic, but very fruitful, isn't it? Okay, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, did you enjoy today's topic? ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, you can comment, you can just double tap. We can see that if you enjoyed it. Awesome, awesome. I'm glad. And ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ alrighty, okay, alrighty subconscious mind, come on, let's go to play. Okay? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ.
And that's all we need to do. We just gotta make sure that our conscious, subconscious, all of us, our heart, our mind, all of us is present right now. And that's it. That happens. Life is amazing. Okay? That's all we need to do. You're welcome, my dear. You're welcome. Anything else? Okay. करिए फिर अंदाज नो ठीक है alright आज ਦੇ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ alrighty ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਉਂਕਿ I don't want ਕਿ somebody was writing something and then you know, I don't want them to feel. Alrighty, good night, G, good night, absolutely. So I take it as at 7:03 we are going to end it. So if somebody is writing or typing, then we can just make sure. Okay, sounds good. Thank you so much for participating, for your likes, for your shares, for your hearts, for your to join the team on that, anything and everything. Thank you so much, my loves. And thank you for working on yourself. Thank you for being the light you are. Lots and lots of love to all of you. Self-work looks great on all of you. Keep on doing that. Okay. Alrighty. See you tomorrow. Bye.